Hao watu ambao wanasema kwa ni jamii moja ama ni nyumba moja, hizo dhana ziondoke katika akili zetu. Lakini wakiendelea kufanya hivi, ile dhana ambayo William alikuwa wapiga nayo 2017 ati ni jamii, yani nyumba moja ndio inatawala, itazidi kukuja katika akili ya Wakenya. So tafadhali, katika hiyo docket kama kuna yule ni relative yake, tafadhali raundi usipeleke. Ondoa, pea mtu mwingine chance. Ndio tukue na heshima. Ukitembea mahali hakuna mtu atakwambia ni jamii moja ama ni nyumba moja, tafadhali. Kalonzo pia raundi pia, tafuta mkamba mwingine pia. Ondoa mtoto wako, pea nafasi. Ndio tusonge mbele, hiyo ndio tunataka. Hii jina ya nini sijui mimi hakuna. Na hiyo ndio ilifanya mdhama ikahama Wiper 2017. Hiyo chance ilikuwa nafai pea mtu mwingine tofauti kwa chama ya Wiper. Kalonzo akampendekeza nani? Mwanawe. Na hiyo haifai. So tafadhali, hiyo chance juu ya nani hiyo? Hata akina Kanini Kega ndiye apewe huko ndani. Hiyo sio vyema. Tukisema ukweli, mimi ni mshirika wa baba, lakini kuna kitu akifanya ambara kama ni chama, tafadhali chama ya Wiper leta mtu mwingine. Kama ni kabila lako sijakataa, lakini isikue jamii yako, isikue nini nyumba yako. Hiyo ndio inamaanisha. So hivi ndio tunataka, ndio tukue na wazi. Hiyo wazi ndio tutusaidia kesho mimi na wewe tukitoka hapa nje tukikampenia tunataka kuchukua serikali 2027, hakuna mtu atatupinga. So tafadhali tupe heshima, ndio tukue na heshima. Jamii yako ni sawa, lakini nyumba yako si sawa. Tafadhali tupe viongozi wengine chance pia kwa hii nafasi, waende East Africa Community wawakilisha wengine, na hapo tutakuwa sawa. Asanteni sana. Asante sana kiongozi kwa maono yako. Honorable members, kuna kitu ningependa kuguzia kidogo kuhusu mambo ya term limit. Sijui huyu mbunge ambaye anajaribu kupeleka kitu kwa bunge kama amesoma sheria. Some of the legislatures here in the National Assembly, so to be specific, they lack what is called legal understanding. Because the law or the constitution is very clear on which parts of the constitution to be amended via parliamentary process and which part of the constitution to be amended by a popular process. And if you can appreciate your time and read the constitution, Article 255 stipulates so well which parts of the constitution or which parts of the governance that needs popular approach and which parts need parliamentary approach. And when it comes to terms in office of the president, it needs a popular approach, and that is the popular initiative. 255, 266, and 257 of the Kenyan Constitution stipulates all this. So when a lawmaker, a legislator, sits in a very great floor of the House, purporting to change the Constitution through a dubious process because of political sycophancy, that should be null and void. And we cannot entertain such legislatures when it comes to respecting and honoring the Kenyan Constitution. Huyu mwana bunge huyu, nasikia mmemwita sijui ni mwana bunge anatoka wapi. Aende asome sheria. Kubadilisha katiba rahisi aongezewe muda ya kukaa kwa ofisi, ni lazima sisi wananchi to participate. That is a must. It does not need any shortcut. It doesn't require any shortcut anywhere. It must go through a referendum approach and then a popular initiative approach. So akifikiria tutapeleka kwa bunge and then ipita tu hivyo bila sisi kuparticipate, ziende kwa county, ikuje kwa county assembly kwa debated, sisi tupige kura, haitawezekana. So he has to know the process. He has to know the process. Kama hiyo ni kitu inamdanganya ati labda anataka kitu kidogo Ruto ampatie, aombe tu kitu kidogo in a genuine way. But not kujaribu kubadilisha katiba, anafikia atatoboa. We understand our constitution so well. Yeye mwenyewe vile aliapishwa kama mbunge, kitu ya muhimu ya kwanza aliapishwa ni kulinda katiba. Alinde hiyo katiba. Alinde hiyo katiba ili to protect the sovereignty and the supremacy of the constitution.
Honorable members, mambo ya East Africa. Na leo hii mjue kwa Kenya iko na wenyewe. Jua utazoea. Kenya iko na nini? The people you are complaining about, they started from somewhere and rose to the rank after a very long process. You also work hard and rise to the rank. Kwanza wache ukora, wache ujinga, na wache utapeli. Na haya mambo mengine machafu, and be focused. You will also be one who will be identified one day to rise to those ranks. You are not a son or a daughter of a lesser God. Your time has not just come, but it will come. I'm optimistic. And you have started it here in Bunge la Jacaranda. Be optimistic, be focused, and have the zeal and the capacity to show that you can produce or you can deliver. Hawa mnasemanga ati wali wako hapo. Hawa wanavuna chenye walipanda. This is what they fought for. It's now that they are only bringing it down to their children. This is what they fought for. You also fight for your space. Fight for your space. Nothing comes easy. Ukikuwa tunalia kila siku tunataka yako ikuje kwa njia gani, hautapata. Fight for your space. And we demonstrated it here by going through a voting process. So that we muzzle ourselves, we demonstrate our capacity and our potential. You start from here. Those people started from somewhere. If you follow the history of even William Samoei Ruto, even is a product of Bunge la Mwananchi. If you put a history of Kina James Orengo, they are products of Bunge la Mwananchi. Raila Amolo Odinga, they are products of Bunge la Mwananchi. And many leaders in this country, they are products of Bunge la Mwananchi. So fight for your space and show that you can deliver. Forget about them. Yao imefika. Wewe unataka kulia sababu yao imefika. Pia wewe pigania nini yako? Ufike hapo. How will you do it? Go for it and show that you can deliver. Kulialia kila siku utalia tu, utatoka hapa ulie urudi. Ulie urudi. Na wao wanaendelea. Mambo ikikuja hapa ya kusimama MCA, usiseme ati wewe huwezi simama. Simama. We are here. Kama uko na maono, we will support you. And that is how the process moves. We've seen in some other country, we've seen Toto. I normally give an example of Linet Soto. He started from nowhere with Mkokoteni, with a boda. Thereafter, she got a pro box. She's moved to become a county women rep. You are still here crying. Ati tumenyang'anywa. Utalia mpaka lini? Start it, and people will support you if you have the agenda. If you have a content, we will support you. And it is that content will drive you to the ladder. Mali utaonekana. Tuwache kulia. Mimi naomba tuwache kulia. Wacha wakule. The governance is dynamic, but the state is perpetual. Inchi tabaki, they will go and they leave us here. And if they leave that space, how will you claim it if you don't work for it? Tuseme sahi wale watu wameweka sahi, si wataka milele. Si kuna time yao ni miaka 5, si watatoka. Hata MCA wetu si hapa atatoka. But if we continue crying, sijui MCA wetu alienda through a dubious method, MP wetu alienda through a dubious method, and you don't want to show that pia wewe unaweza, nani atakuona? Utakuwa unalia tu. So, Honorable Wale, let us have the ability to practice with the little resources we have. Hakuna mtu anajua wewe ni mwalimu kama hujachukua choko kufundisha mtoto. Hakuna mtu anajua wewe uko na potential. Hakuna mtu anajua wewe ni mkimbiaji kama hujaingia kwa barabara, kwa uwanja ukakimbia. Hakuna mtu anajua wewe unacheza mpira kama hujaingia kwa uwanja ukacheza mpira. Jitume. Jitume. Wewe ni Mkenya. Wacha hao walishajituma, wacha wakule. Sisi tuongoje hapa chini, sisi pia tujitume, tutakula. Siku hazijaisha. Dunia haijapotea. So, mimi hiyo mambo, mimi wameenda, saisi wameenda. Si ndio tunalia wameenda. Aya, what are you doing also to reach there? What are you, ask yourself, what are you doing also to reach there? That is what we need to ask ourselves. Let me finalize this and then I'll pick your question. You are a liar.